Now we are going to read the part of grammar. Grammaire. Expression de la quantité. Ne dites pas. Ne dites pas. 1 kilo de tomates. 1 kilo de tomates. Mais 1 kilo de tomates. 1 kilo de tomates. 1 kilo de tomates. Thus change into the wasser. Okay. Please do not say 1 kilo de tomates, but say 1 kilo de tomates. Okay. 1 kilo tomate. 1 litre d'huile. 1 litre d'huile. Ne dites pas, don't tell beaucoup des amis. Mais, but, tell beaucoup d'amis. Beaucoup d'amis. 1 litre d'huile. Wokodami. Un grand nombre de gens. Un grand nombre de gens. Ne dites pas à pas du persil. Don't say à pas du persil. Mais, but, you say à pas de persil. Un grand mot de gens. Sir, can you repeat again? Un grand nombre de gens. Un grand nombre de gens. Ne dites pas à pas du persil. Don't say à pas du persil. Mais, but, you say à pas de persil. Maintenant, nous allons apprendre les manières de dire. En anglais, on dit ways to say. Je vais vous lire et vous allez répéter. I will read and you will repeat. 1 kilo de. 1 kilo de. Manya Prabhu. 1 kilo ta. Un livre. Un livre de. Un livre de. Ali Vrida. 4 citrons. 4 citrons. 4 citrons. Une douzaine de. Une douzaine de. Douzaine de. 1 litre de. 1 litre de. Un litre Vrida. A liter of. 1 demi-litre de. 1 demi-litre de. A demi-litre da. Half a liter of. Remarque linguistique. L'expression 1 kilo, 1 demi-kilo existe. That means 1 demi-kilo existe, mais est très rarement employé on dit, but it is said very rarely. Un livre, that means 500 grammes, 500 grams. Linguistic remark, the expression half a kilo exists. Un demi-kilo exists, but it is very rarely used.
One says rather a pound or 500 grams. Un livre means a pound. A pound means 500 grams. Un demi-kilo existe. Mais être aimé un... Okay, sir.